kuimba. What did you sing? Tunachoka. Mimi natamani tutuendelee tunaabudu tu mpaka sasa ikifika tunamaliza. Lakini hatuimbi nyimbo tunajua, hata mtoto wa miaka 2 anajua nyimbo. We know the song but we're not singing. Nashukuru kwa baraza ya wazee. I thank the elders kwa kunipatia kibali kama na hiki. to give me an opportunity like this. Nashukuru mama kiongozi. I thank the woman leader. Hata ni mgonjwa, Even though she's sick, tuna imani Mungu atakuponya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Mtanielewa? You understand me? Sijui English. I don't know English. Ili tutapata kidogo. Amen. Follow. Topic yetu ya leo. Our topic for today. Nguvu kilicho ndani ya mwanamke. The power that is within a woman. Tuna nguvu wa mama. We have. Jiseme asante. Msimame basi mpige nduru. Nguvu ilipo ndani ya mwanamke. The power that is within a woman. Unajua nguvu yako uko nayo? Do you know the power that you have? Nguvu yako ni nini? What's your power? Niambie tu moja, nguvu yako ni nini? Tell me what's your power? What's your strength? Ni wengi hawapata neema vitu wa mama. A lot of people did not get the grace to. Na kuna mama wapata. Hatujui uko na watoto lakini haujui kama unaitwa mama, kama wakutie wasichana, kama wakutie nani. Ni uongo ni kweli? Sasa inafaa tubadilike wa mama. Tukuwe wa mama shujaa. Mama anaweza kila kitu. A mother can do anything. Tusome Mathayo wa kwanza. Let's read Matthew chapter 1. Mwaniko na Kiswahili karibu mwalimu. Dorcas karibu tusome. Tusome. Naye Yusufu mumewe kwa vile alivyokuwa mtu wa haki asitake kuwaibisha aliazimu kumwacha kwa siri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunajua wakati tuko wajawazito. We know the time when you are pregnant. Topic yetu mama. The topic of today, woman, a mother. Utaweza uko na shida, unabeba mzigo. You may be carrying a. Tunajua wakati tunakuwa na mimba wa mama. We know when you're pregnant. Unasikiaga aje? How do you feel? Wamama wengi wanapokuwa wajawazito, Many women when they're pregnant, hatujui kuombea kile inachokuwa nacho mtumbo. we don't know how to pray for the. Hatujui kumwambia Mungu, hiki ndio nanipa mtumbo, nataka kikutumikie. We don't know how to tell God that the one. Nataka kisifanane sawa na mimi. That the person should not look like me. Nataka nikwambie mama yangu mwenzangu. I want to tell you, my fellow mothers. Nataka nikwambie siri moja. I want to tell you one secret. Ukishakuwa mjamzito, When you're pregnant, mwambie Mungu. tell God. Mungu. God. Ni wangapi wako wa mama wa majina tu? How many are mothers just for the sake lakini hawazai? But are not. Mulisikia hapa ushuhuda wa mume wangu? You heard the testimony of my husband. Niko na bwana mkubwa wangu. I have a brother-in-law. Nilifika iko na miaka 2 ndio mimi nimefika kwa nyumba. I got here when he was 2 years old. Mpaka sasa hajawahi kupata mtoto. Even right now he still doesn't have a child. Imagine unasikia aje wewe na watoto. How do you feel and you have hautaki kumshukuru Mungu. You don't want to thank God. Hautaki kufanana kama wa mama. You don't want to look like. Wewe unafanana, mimi nafanana tu kama Dorcas tu kila wakati. I look like Dorcas all the time. Hakuna tofauti na Dorcas na mama. There's no difference between Dorcas and the mother. Iko huzuni sana. That's sad. Topic yetu, Our topic for today. point tutakwenda kusoma. The book that we're going to be reading. Mwanzo 20. Genesis chapter 20. Mtanisame jamani, sionagi tena vizuri sababu madineti. Oh my God. Mwanzo Genesis 25 25. 1 mpaka 22. to 12. Mwenye iko tayari msaidie please. Mimi siwezi kusoma kama sina madineti.
Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa. Naye Bwana akamwitikia, na Rebeka mkewe akachukua mimba. Amen. Watoto wakashindana tumboni mwake. Naye akasema, ikiwa ni hivi, kuishi kwanifaa nini? Akaenda kumuuliza Bwana. Bwana akamwambia, mataifa mawili yako tumboni mwako, na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili, na mkubwa atamtumikia mdogo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe mama. Tuko. Hii verse nimeona nikaifurahia sana. I love this verse so much. Imagine mama iko na tumbo, iko na mimba. Imagine a woman is pregnant. Sawa, ni wanazaa mapasa. The ones that bear twins. Wanajua. They know. Sasa unakuwa na mtoto mmoja nasikia na Sometimes you have one child and sasa, lakini Biblia inatuambia but the Bible tells us walikuwa wawili tumboni. there were two in her belly. Walikuwa wanapigana. They were fighting. Unajua watoto wanacheza. Lakini mama alitia kitu kwa tumbo la Mungu alitia kitu kwa tumbo ya mama. But God put something in the woman. Na alijua huyu ni nani mwemida za. And she knew who she's bearing. Akaenda kwa Mungu. Hapo kwa mume. Bwana si mume wake, alienda kumuuliza Mungu. She didn't go to her husband, she went to God. Mungu. God. Hii nini ulinipatia kwa tumbo? What is this that you gave me my belly? Mbona wanapigana sana? Why are they fighting so much? Mungu akamwambia, God told her. hao ni mataifa. Those are nations. Wewe unabeba nini katika dunia ya leo? What are you carrying in today's world? Unajua kutangaza neno la Mungu? Do you know how to preach? Unajua kufundisha watoto wetu neno la Mungu? Do you know how to teach your kids? Mungu akuumba mtoto wako akwe maibobo. God did not. Mungu akukwambia wewe utazaa akwe malaya. God did not. Mungu akusema wewe utazaa akwe gay. God did not tell you Never. that your child will be gay. Inafaa kama uko na tumbo, If you have a belly, shika kwa tumbo lako. touch your belly. Kila saa ombea watoto wako. Every single time, pray for your kids. Tunasikia mama Rebeka alienda kwa Bwana. We hear that Rebecca Akamuuliza Bwana, nini and nini? asked the Lord, what is this? Nini nabeba? What is this I'm carrying? Wewe ni mara ngapi nauliza Mungu? How many times do you Ni mara ngapi napiga magoti nauliza Mungu, kwa nini umenipa watoto? God, why did you give me kids? Ni mara ngapi unalilia Mungu, nafanya mafungo juu ya watoto How wangu? many times do you pray and cry Ni mara ngapi? for your kids? How many times? Kazi yetu tu ni simu, Our work is WhatsApp. phones, WhatsApp. Hatuna muda wa kuombea watoto We wetu. don't have time to pray for Hatuna muda wa kuombea familia We zao. don't have time to pray for Usione mimi nilivyo hivi ni sababu nimezaa. Don't just see Ingekuwa siku zangu kama siku hapa. Ingekuwa siku zangu kama mume wangu kushukuru hivi. If I didn't bear kids, my husband. Ni ajili amenipa utukufu. Na mimi kila wakati nikikuwa na mimba na kuanga naomba Mungu. Every time Mungu bariki kilicho ndani ya tumbo hili. I pray to God about the baby. Tunasikia wakati siku ya tatu alitaka soma kwa neno, ilikuwa hii topic tu nikasa. Mungu ana sababu ya neno. Mwalimu wanted to read from that topic. Mungu akubariki baba. Pamoja. Mama Rebeka akaenda kwa Mungu. Mama Rebecca went. Tukiendelea pale chini tutasikia kisi baba ya Yakobo alitaka kufa, akataka kumpatia ulinzi. Lakini kwa kuwa mama alijua kilikuwa ndani ya tumbo, akasema no, ulinzi ni wa nani? Wa mdogo. Because Rebecca knew what was. Ukikuwa na kitu mtumu, unajua. Mimi wakati nilikuwa na mimba ya Enoch, when I had Enoch, nikabeba unaenda zala kijana, akasema hapana. Nikamwambia najua ni kijana kaza. I said it's a boy. Nenda kwa ecography. When I went to, nikampigia nikamwambia ni kijana, si hapana. I called him and I told him it's a boy. Nataka nikwambie mama I mwenzangu. want to tell you my fellow mother. Nataka nikushauri mama I mwenzangu. want to advise you my fellow mother. Wakati unakuwa mjamzito, When you're pregnant, wakati uko na mimba, when you're pregnant, mwambie Mungu, tell God, Mungu sitaki nizae maibobo, sitaki nizae malaya, sitaki nizae shirikana. Piga magoti kila mara. kneel down every second. Na Mungu atakusikia. And God will hear you. Na Mungu yeye anaweza yote. And God is able to do all. Tukienda hapa
Mathayo hii verse tulianzia. When we go to Matthew, tunaona jinsi Maria alichukua mimba. Maria alizaa nani? Who did Mary? Alizaa Yesu. Maria alibeba mimba, azaa Yesu. Ungekuwa Pasika leo. If Mary didn't, ajili ya Maria aleo tukufu. Ndio maana leo unaitwa. Ndio maana leo unaitwa wa Bonhuer. Ndio maana wewe unaitwa fulani. Ni ajili ya Maria. It's because of Mary. Nataka nikwambie mwenzangu. I want to tell you, my friend. Mtumainie Mungu. Labda una mingi kuzidi kubeba mimba, una mizigo, wa mama tunabeba mizigo mingi, lakini mwenye ataweza ni nani? Ni Mungu peke yake. Mwenye anaweza peke yake ni Mungu. Pasipokuwa Mungu hatuwezi. Pasipokuwa Mungu hata hitaji yetu tufanye aje? Ni Mungu. Tusimame. Tusimame. Tusimame tumshukuru. Tusimame tuombe Mungu maana anatosha. Hakuna mwingine pasipokuwa Mungu. Hakuna mwingine pasipokuwa Mungu anajibu hitaji yetu. Wewe uko mzazi, kwa nini aombe familia yako? Kwa nini aombe watoto wako? Mungu hakukuumba wewe uzae wa malaya. Mungu hakukuumba wewe uzae wa chagodo wala wa maskini. No. Give you a baby so that you can just walevi, wazinzi. Tunapasha tumtumainie Mungu wetu. We need to serve our God. Tunapasha tumuombe Mungu wetu. We need to pray to our God. Asante Mungu maana wewe ni mwema.